Let's start our day with the continuation of your chapter number 3 of macro definitions with macro parameters. तर हा टॉपिक सुरू करण्याच्या आधी आपण काल काय शिकलो? डिफाइनिंग अँड कॉलिंग अ मॅक्रो. करेक्ट? म्हणजे काय? आपण काल पाहिलं की हाऊ वी आर लर्निंग वन स्टेप अहेड, की आपण आपला कोड किती सोफिस्टिकेटेड बनवतो सो दॅट इट बिकम्स लेस युजर इंटरफरन्स. तो ऑटोमेट करतो. करेक्ट? आपण कमीत कमी प्रोग्रामिंग करून तो ऑटोमेट करून कसा आपण सेव्ह करता येईल इन फ्युचर वेन अ सेम कोड आपल्याला वेगवेगळ्या डेटावर किंवा वेगवेगळ्या रिक्वायरमेंटवर जेव्हा एक्झिक्यूट करायचा, सो इन्स्टेड ऑफ सिटिंग अँड टायपिंग द होल कोड अगेन, वी सेव्ह इट ॲज अ मॅक्रो डेफिनेशन. बरोबर? तर डेफिनेशनला आपण मॅक्रो पण म्हणतो, मॅक्रो प्रोग्राम पण म्हणतो. आणि वन्स तो मॅक्रो प्रोग्राम क्रिएट केला तर आपण त्याला कॉल करतो. करेक्ट? आपण वेगवेगळ्या ऑप्शन्स पण पाहिले टू सी द मेसेजेस इन लॉग फॉर डिफाइनिंग अ मॅक्रो. सो वी सॉ हाऊ टू सी द अंडरलाइन कोड when you are executing or calling a macro with the options called as imprint. करेक्ट? तर आपण परमनंटली मॅक्रो कसा सेव्ह करायचा हे पण पाहिलं होतं काल. तो आपण पाहिलं होतं की ऑप्शन स्टेटमेंट मध्ये एम स्टोर्ड सॅस एम मॅक्रो सोर्स इक्वल टू लायब्ररीचा सोर्स दिला. मग मॅक्रो बनवताना त्या मॅक्रो मध्ये ऑप्शन्स दिले होते. बरोबर? हे सगळं आपण काल पाहिलं. आता आपण आणखीन स्टेप्स पुढचे काय शिकत आहोत आता, की वी आर गोइंग टू क्रिएट अ मॅक्रो विथ अ पॅरामीटर. नाउ व्हॉट डज इट मीन? सो इट मीन, तर काल आपण एक प्रोग्राम पाहिला. So this was a program where we have created a macro definition called calc. बरोबर? आता calc म्हणजे काय? प्रॉक मीन्सचं प्रोसिजर आहे, ज्याच्यामध्ये आपण मॅक्रो डेटा सेटचं नाव दिलेलं नाही, वार कॉलम्स दिलेले नाही, सो दॅट दिस मॅक्रो प्रोग्राम बिकम्स डायनॅमिक. डायनॅमिक म्हणजे तो एक स्पेसिफिक डेटावर यूज करेल असं काही म्हणजे हे नाहीये, कंपल्शन नाहीये. करेक्ट? सो वेन एव्हर यू आर कॉलिंग युअर मॅक्रो, वी नो वी आर कॉलिंग इट विथ क्रिएटिंग युअर व्हेरिएबल्स ऑफ युअर मॅक्रो व्हेरिएबल्स विच यू हॅव डिफाईन्ड इन मॅक्रो प्रोग्राम. बरोबर? ते ह्याच्यामध्ये आपण पर्सेंटलेट लिहिलं नव्हतं. कॉल करायच्या आधी आपण ते मॅक्रो व्हेरिएबल्स क्रिएट करतोय आणि मग ते कॉल करतोय. बरोबर? आर यू गेटिंग इट? So when we executed all this, so we saw our program is getting executed on a data called orion.orderFact, and your analysis variable you have used quantity. आता next time मला हा same program use करायचा. Now I don't know, someone had created this program. Maybe हा program तुमच्यापैकी कोणीतरी करून ठेवला होता सिस्टम सर्व्हरवर. मला तो वर्कआउट करायचा आहे, कारण का मी पण एक ज्युनियर अनालिस्ट आहे आणि मला माझ्या सिनियर्सने सांगितलंय मेक यूज ऑफ दिस मॅक्रो अँड जस्ट गिव्ह मी अ रिपोर्ट फॉर सॅस कार्स डेटा, ज्याच्यामध्ये मला त्याचा मीन व्हॅल्यू बघायची फॉर इनव्हॉइस. आर यू गेटिंग इट? मला सिनारिओ मिळाला की कार्सचा डेटा रन कर आणि मला मीन इनव्हॉइसचा रिपोर्ट हवाय. तर मी आता तो काय कोड टाईप करत बसणार नाही. I know there are certain macros in the system, so let's use it. बरोबर? पण आता मला माहितीच नाही की त्याच्यामध्ये हे दोन मॅक्रोज आहे आणि त्याला किती मला पर्सेंटलेट अलॉंग विथ कॅल्सी असे मला 3 स्टेटमेंट्स एक्झिक्यूट करायचे. कळतंय? सो आत्ताच्या रिक्वायरमेंट नुसार मी पुन्हा हे पर्सेंटलेट लिहिणार आणि पुन्हा मी हे इन्स्टेड ऑफ रायटिंग दिस आय विल बी गिव्हिंग माय डेटा सेट नेम SAS help डॉट कार्स आणि इथे अनालिसिस व्हेरिएबल यामध्ये आहे इनव्हॉइस आणि मी हे कॉल करणार. So I'm getting this output. See, invoice, mean value काय invoice ची. Correct? So when I check my log, now because my imprint was not on, I just get this message that this was the output. आता मला हे अंडरलाइन कोड पण पाहायचा आहे. So you know very well, before calling, you have to write options.
इट्स बिग. आता हे ब्ल्यू मध्ये काय येत नाही कारण का हा स्टेटमेंट सेमिकोलननी इज नॉट एंडिंग, तर त्याच्या बाहेर येऊन जस्ट एक सेमिकोलन द्यायचा. ओके, सो दॅट आवर कोड लुक्स गुड. फाईन. नाव ऑप्शन्स and I write imprint along with symbol gen. All right, let's resubmit. काय राहिलं ग? Done. So let's check your log. Got it. आता कॅल्सी हा कॉल केल्यामुळे सिम्बॉल इमिडिएटली त्यात प्रॉप मीन्सचा स्टेटमेंट आहे ज्यामध्ये ampersand DSN होतं which is resolved to this data set name, आणि var मध्ये ampersand vars होतं which vars is resolving to invoice. So this is how it is giving, and when run comes it is also telling it's actually imprint for your macro calci, and then execution of your proc means is over and it's telling this is used successfully and you get the result. Got it? Here punha it's again time consuming that you have to write 3 statements. आता हे ठीक आहे, हा छोटा कोड होता मॅक्रोचा which is very small with only 2 variables of macro. पण जर तुमच्याकडे मोठा कोड असेल आणि त्यामध्ये 3-4 मॅक्रो व्हेरिएबल्स असतील, so you have to keep in mind all those, correct? So let's make this code more dynamic so that the end user feels it at ease to use it. तर ते कसं बनवायचं? तर आपण ऑलरेडी इथं मॅक्रो क्रिएट करताना आपण काय सांगतोय सॅसला की ह्याच्यामध्ये आपले 2 मॅक्रो व्हेरिएबल्स आहेत, बरोबर? तर मॅक्रो लँग्वेज मध्ये ह्या मॅक्रो प्रोग्राम मध्ये जेव्हा मॅक्रो व्हेरिएबल्स आपण लिहितो त्याला टर्म यूज करतात पॅरामीटर्स. काय वापरतात? टर्म पॅरामीटर्स. तर आपल्याला जेव्हा हा मॅक्रो डिफाईन करतो ना त्याच्यामध्ये आपल्याला त्याला सांगायचंय की यू हॅव अ मॅक्रो पॅरामीटर DSN कॉमा वार्स, असे 2 मॅक्रो पॅरामीटर्स आहेत. ओके, अँड आय ऑप्शन्स आणि एम कंपाईल ऑन करूयात. ओके, तर मी काय सांगते, हा मॅक्रो कॅल्सी क्रिएट करताना आय एम टेलिंग दॅट इट हॅज द अंडरलाईन प्रोग्राम हॅज 2 मॅक्रो व्हेरिएबल्स, आणि ह्या मॅक्रो डेफिनेशनला जेव्हा हे असं आपण डिफाईन करतो ह्याला म्हणतात पॅरामीटर्स. ओके, सो नाव व्हेन आय compile this, let's check. Okay, it's compiled without any errors. Now आता मी कॉल करणार आहे. कॉल करताना I'll provide the values. Let's use suppose class. हे जसं इथे डिफाईन केलंय ना, in the same order you have to define. first order काय होती? data set name, that is a macro variable, आणि सेकंड ऑर्डर मध्ये हे डिफाईन करताना काय आहे? वार्स. आता वार्स व्हेरिएबलचं व्हॅल्यू आपण सपोज ऍव्हरेज एज काढायचं, and I'm simply calling it now. Done. So your task is become more simple. So your program is more easily automated. You have to simply call it with your macro parameter values. So imprint मुळे आणि symbol gen मुळे it's telling DSN is resolved to SAS help class and it is resolving in your proc means. Then var मध्ये age resolve होतो, so त्याची व्हॅल्यू इथं जाऊन सांगतोय and end of your proc means. So this is called a macro definition or a macro with parameter list. So this is parameter list. Ma'am, Yes. %m हाँ, येण्याची गरज नाही का? कुठे %m? %m end अरे हे आपण काय? close हे नाही काय? पॅरामीटर. हा पॅरामीटर इथे द्यायची गरज नाही, फक्त डिफाईन करतानाच द्यायची असते. ओके ओके, इथे एंड करताना गरज नाहीये. इथे एंड करताना ह्या पण नावाची गरज नाहीये कॅल्सी. तर जर काल तुम्ही नीट सिंटॅक्स चेक केला तर हे ऑप्शनल आहे.
but still it is a best practice to write the name with %mn. ओके, तर इकडे तुम्हाला हे पॅरामीटर लिस्टची द्यायची गरज नाहीये नावाची. ऑल गुड. सो वेन यू आर कॉलिंग, यू कॉल विथ द व्हॅल्यूज ऑफ मॅक्रो व्हेरिएबल. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. So this is what you are more simplifying your coding task. कळलं? ह्यात ma'am. पण तुम्ही ज्या ऑर्डर मध्ये इथं डिफाईन करतात त्याच ऑर्डर मध्ये तुम्हाला हे मॅक्रो व्हेरिएबलचे व्हॅल्यूज द्यायचे. सो ह्या पॅरामीटर्सचे पण दोन प्रकार आहे. दिस इज कॉल्ड पोझिशनल पॅरामीटर्स. जर मी ही ऑर्डर चेंज केली, and now I am calling. So just check. Error. काय एरर आला असेल? अंडरस्टँड. काय झालं असेल? हा, तर पोझिशन चेंज झाली, पण काय काय रिझॉल्व्ह होत आहे? कुठे रिझॉल्व्ह होतोय? तर काय होतंय, तुम्ही डिफाईन करताना डीएसएन सांगितलाय. डीएसएन इथे काय देतोय म्हणजे डेटा सेटचं नाव आहे. त्यामुळे तो काय घेणार? डेटा सेटचं नाव एज. त्यामुळे कसं दिसतंय? प्रॉक मीन्स मध्ये डेटा इक्वल टू एज. कळलं? मग एज तो जाऊन वर्क लायब्ररी मध्ये चेक करतो, एज डेटा डज नॉट एक्झिस्ट. मग पुन्हा वार स्टेटमेंट मध्ये तो वार्स रिझॉल्व्ह करतो. कॉलमचं नाव पाहिजे, पण कॉलमचं नाव मध्ये पिरियड हा सिंटॅक्स एरर आहे. So expecting a name असा तो सिंटॅक्स एरर म्हणतोय, and hence it's stop processing. कळलं? So this type of parameters which you are providing is termed as positional parameters. So when you are calling, you have to be careful with the positions of the parameter which you are providing. कळलं? So this is an example of positional parameter. So हेच आपण आज शिकतोय. पण मग आणखीन सोपं कसं करायचं हा टास्क? So there is another option where you can make use of keyword parameter. Keyword म्हणजे just simply write like this, equal to sign while defining. त्याला म्हणतात कीवर्ड. कळलं? काय केलं आपण? आता इथं मी कुठल्याही डेटा सेटचं नाव देत नाही, किंवा डिफाईन करताना मी एक डिफॉल्ट डेटा सेटचं पण नाव देऊ शकते. ओरायन डॉट सपोज ऑर्डर फॅक्ट, आणि व्हेरिएबलचं नाव देते क्वांटिटी. तर डिफॉल्ट डेटा सेटचं नाव पण आपण देऊ शकतो. सो देर आर 2 ways ऑफ कॉलिंग. कॉल करताना आयदर कॉल विथ नल पॅरेंथेसिस. नल पॅरेंथेसिस म्हणजे ज्या मॅक्रो अलॉंग विथ इट्स पॅरामीटर लिस्ट अँड व्हॅल्यूज जो डिफाईन झाला, तो त्या हिशोबाने तो मॅक्रो विथ दॅट पॅरामीटर लिस्ट आणि व्हॅल्यूज तो सेव्ह करतो आपल्या सिस्टम मध्ये. व्हॉट्स हॅपेंड? Oh no. आता आय थिंक हँग झाला हा. हँग झाला. Going out. Got it. आता मला पण तोच प्रॉब्लेम झाला. Let's sign in again. तो meanwhile कळलं आपला टास्क आणि सिंपल कसा बनवायचा. You can define macro with parameter list. Okay. So this is the example of positional parameter, and you are calling it with its parameter values with their specified position. And next is when you are defining macro,
you are defining with its parameters and their default values. म्हणजे तो सिस्टीम मध्ये सेव्ह होणार कॅल्सी ॲज अ मॅक्रो विथ डिफॉल्ट व्हॅल्यूज ऑफ इट्स पॅरामीटर अँड व्हॅल्यूज. कळतंय? मग जेव्हा कॉल करायचं यू कॅन कॉल विथ नल पॅरेंथेसिस. मग जेव्हा नल पॅरेंथेसिस येतो म्हणजे तो या डिफॉल्ट व्हॅल्यूज वर काम करेल. ऑल गुड? कळलं? सो देर आर 3 ways. Either you call it like this or you call it with the specified तुमचं जे आहे, किंवा you can always write it the values as vars. आता इथे positions ची गरज नाहीये. Let's use vars to you want to know the mean height of your students. Okay, comma, and I can write DSN name is I'm working on sashelp.class data. Let's execute. Okay, so हा सेकंड ह्याला एरर आलेला आहे. Orion array, this is a new library, new session, sorry. कळलं? काय झालं? हा नवीन सेशन सुरू झाला पण मी लायब्ररी डिफाईन केलीच नव्हती. कळलं काय सगळ्यांना? Yes, ma'am. पण आपला सेकंड मॅक्रो एक्झिक्यूट झाला विच वॉज ऑन द बेसिस ऑफ सॅसेल्फ लायब्ररी. आय गॉट द आउटपुट. तर इथे अजिबात मी ह्याची पोझिशन दिलेली नाही. आय रोट इन एनी पोझिशन बिकॉज इट्स विथ द हेल्प ऑफ keywords. Got it? So these are 2 ways of writing or defining a parameter. So I'm going to get 2 results. One is for quantity, one is for height. All good? Okay, तर हेच सगळं आपण आता स्लाइड्स वर पाहूयात. So we are going to see how to create macro parameters. So objective is we'll define and call macros with parameters and we'll see the difference between positional and keyword parameters. Fine? So same macro with calci where you have created 2 macro variables within it, DSN and vars. So while calling, usually we were writing 3 statements, correct? Where we were first defining a macro Hello. All right, is everyone there? I'm sorry for that interruption. There was an internet issue. सगळेजण आहात का? Yes, ma'am. ओके. तो स्लाइड नीट ऑब्झर्व करा. काय सांगतंय ते? आता हे सगळं मी एक्सप्लेन केलंय, जस्ट ऑब्झर्व द स्लाइड. रीडिंग हॅबिट ठेवणं गरजेचं आहे. ऑल राईट, रीड द स्लाइड. Yes. तीन थिंग जे आपण शिकलो.
That's it. So it's more to minimize your coding and automating a program. So you can define macro with parameter list. Fine. तर ते कसं करायचं? So when you are going to create a macro with parameter list, there are 3 types: positional, keyword, mixed. ओके, तर आपण पोझिशनल पाहिलं, कीवर्ड पाहिलं. मिक्स्ड काय आहे ते पण बघू. मिक्स्ड म्हणजे यू आर गोइंग टू राईट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पोझिशनल अँड कीवर्ड. दॅट इज कॉल्ड मिक्स्ड. ऑल गुड? कल्याणी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. दीपक, जगदेश, Yes, ma'am. Edward. So look at here. You are defining this macro and see you are giving तुमच्या प्रोग्राम मध्ये जे 2 मॅक्रो व्हेरिएबल्स आपण इथं डिफाईन केले विथ एम्परसँड साइन, ते आपण इथं सांगतोय त्याला की ह्या प्रोग्राम मध्ये 2 मॅक्रो व्हेरिएबल्स आहेत, त्याचे नाव. इथं एम्परसँड साइन द्यायची गरज नाहीये. एम्परसँड फक्त आपण प्रोग्राम मध्ये लिहितो. कळतंय? डोंट गिव्ह हिअर, इट विल नॉट फॉलो, इट विल नॉट अंडरस्टँड, इट विल गिव्ह एरर. कळतंय का? ओके. हे Yes. त्यांनी बघा हायलाइट केलं आणि 2 वेगवेगळे कलर दिलेत आपल्याला इकडे पण. म्हणजे काय? आधी आपण डिफाईन करतोय डीएसएन ऍज फर्स्ट पॅरामीटर, त्याची पोझिशन फर्स्ट दिली आणि सेकंड पोझिशनला आपण सांगतो वार्स आहे. सो इट्स पोझिशन इज फिक्स्ड व्हाईल क्रिएटिंग, हेन्स इट्स टर्म्ड ऍज पोझिशनल पॅरामीटर. So positional parameter list defines macro parameters in a particular order. Parameter names are supplied when macro is defined. So you are defining, hence your variable names. That is macro variables name. And macro variable names are termed as parameters with your macro definition. Karlo? And while calling, it's very much necessary that the name of your macro variable values किंवा macro variables ज्या name order मध्ये तुम्ही define केलते, while calling you are calling in the same order. First position data set name, that is DSN value. Second position vars value. तर जेवढे काय मॅक्रो व्हेरिएबल्स असतील तुमच्या प्रोग्राम मध्ये ते सगळे तुम्हाला मेन्शन करायचे while calling for its values separated by comma. All good? So parameter Yes, ma'am. must appear in the same order as their corresponding parameter names. So when you are calling a macro with a parameter value, okay, and now understand the difference. आपण जेव्हा आधी macro create करत होतो with calling with 3 your %let statement. Okay, now this is again a new session. Let me connect to the library again because there was an internet disconnectivity and I'm coming back to this program. तर आपण काय करत होतो? %let आधी क्रिएट करत होतो मॅक्रो व्हेरिएबल. तर ह्याची गरज काय? कारण का आधी त्याला ग्लोबल सिम्बॉल टेबल मध्ये %let ने मॅक्रो सेव्ह करतो, बरोबर. इट युजेस युअर ग्लोबल सिम्बॉल टेबल. मग जेव्हा कॉल करतो तेव्हा ह्या प्रोग्राम मध्ये इथे जिथे कुठे मॅक्रो व्हेरिएबल आहे तुमच्या प्रोग्राम मध्ये तो ग्लोबल सिम्बॉल टेबलला जातो आणि तिथनं रिझॉल्व्ह करतो. एवढं मेकॅनिझम आपल्याला कळतंय, आठवतंय, Yes, ma'am. बरोबर. पण जेव्हा आता तुमच्याकडे असे बरेच प्रोग्राम्स असतील आणि प्रत्येक वेळा तुम्ही हे प्रोग्राम %let ने मॅक्रो व्हेरिएबल क्रिएटच राहणार आणि तुम्ही कॉल करतच राहणार का? So don't you think your global symbol table space will keep on increasing by using so many macro variables in the memory or storing it in the memory? आता तुमच्या so it's best always either तुम्ही जर %let यूज करत असाल तर बेस्ट इज यूज झाला डिलीट. कळलं? आर यू गेटिंग इट व्हॉट आय एम ट्राइंग टू टेल यू? यूज झाला, मेक यूज ऑफ दिस %simdel to delete it so that your memory of SAS keeps on releasing is free. कळतंय? Either use this technique, fine, but the best technique is that whenever you are creating a parameter list with your macros and when you are calling your parameter values, that time
this parameters values which have been created, they are not saved in global symbol table. When a macro is called with a parameter list, it creates its own local symbol table. It uses that once the call or this program when it is over, that global symbol table for this calc is deleted immediately. So your memory is always free to reuse by various ways. कळलं आता? So in this case, when you call a macro with a parameter list value, it creates a local symbol table. Getting it? Yes. Yes, ma'am. And you are calling a macro with a parameter list values. मी बोलते. I'm not telling it when it's creating. When you're calling, this is very important. Calling. All good? Fine. Values. It creates its own local. Word is local. Symbol table. It's not global. Global म्हणजे तो throughout the session available असतो. Local म्हणजे जेव्हा हा कॉल करतो त्यावेळेस तो त्याची शॉर्ट मेमरी वापरतो. त्यामध्ये हे मॅक्रो व्हेरिएबल व्हॅल्यूज क्रिएट होतं. विदिन दिस प्रोग्राम इट इज यूज अँड एंड ऑफ द प्रोग्राम वन्स हे कॉलिंग ओव्हर झालं की ती मेमरी रिलीज पण होते. Hence it's called as local symbol table. Getting it? Okay. So when a macro with a parameter list is called, a local symbol table is created and populated with the macro parameter. So this is what it's telling. calc definition चा त्याचा स्वतःचा local symbol table create होतो. हे दोन macro with its values have been created. So macro variables in local symbol table exist only during macro execution and can be referenced only within macro. Local symbol tables are deleted after macro execution. Got it? Okay. Answer this code. A %let statement outside a macro. Outside a macro म्हणजे macro definition creates a macro variable in which of the following. आता हे मी तुम्हाला सांगितलं. What is the answer? Ma'am, global symbol table. Absolutely correct. So it will create in global symbol table. So this is your macro parameter list, which is positional. So इकडे where मध्ये तुमचे macros use केलेत. So see, they are using a macro for creating a report on frequency. आता काल मला मयूरने का कोणी क्वेश्चन विचारला आपण प्रॉक फ्रिक्वेन्सी वर का नाही यूज करत. अरे यूज करू शकतो. तुमच्या सिनारिओ नुसार तुम्हाला जे यूज करायचं ते तुम्ही प्रोग्राम क्रिएट करा आणि तसा मॅक्रो बनवा. So see, this is one example. Got it, Mayur? Yes, sir. So this is one example of proc-fric on this data set where the order date is between your start and stop date, which is macro variables. Your analysis variable is order type. And of course, this is, we want to suppress the options. बरोबर? And they have given all this. So ह्याची आधी position काय आहे? पहिले opt, start, stop, opt हे macro variables आहे. So start ला इथे त्यांनी व्हॅल्यू दिली नो CUM. सॉरी ऑप्शन्स ला. स्टार्ट ला काय व्हॅल्यू कॉल केली आहे विथ 1 Jan 2008 आणि स्टॉप ला डेट काय यूज केले डिसेंबर. पण इकडे त्यांनी फर्स्ट ऑर्डर मध्ये स्पेस रिकामी ठेवली आहे. कॉमा दिलाय आणि हे दोन डेट्स मॉडिफाईड केले. आता इथं Jan to December रिपोर्ट होता, तिथं July to December रिपोर्ट आहे. तर इथे काय दिलंय, देयर इज नो व्हॅल्यू रिटन फॉर ऑप्स. म्हणजे काय, इट विल वर्क ऑन ऑल डिफॉल्ट पॅरामीटर्स, सॉरी स्टॅटिस्टिक्स. कळतंय? प्रॉक फ्रिक वर डिफॉल्ट स्टॅटिस्टिक्स काय येतात प्रॉक फ्रिकच्या आउटपुट मध्ये?
डिफॉल्ट पॅरामीटर्स किंवा स्टॅटिस्टिक्स काय असतात? फ्रिक्वेन्सी Accumulation. फ्रिक्वेन्सी पर्सेंटेज, क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीज, क्युम्युलेटिव्ह पर्सेंटेज. जर मी इथं या ऑप्सची व्हॅल्यूज इथं देतच नाहीये, त्याचा आन्सर म्हणजे असं असतं की इथे काहीच ऑप्स नाही, म्हणजे ते डिफॉल्ट फ्रिक्वेन्सी रिपोर्ट देणार. पण जर मी इथे व्हॅल्यू देते नो क्युम, म्हणजे इथं तो सप्रेस होणार क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. कळलं? Yes, ma'am. उज्ज्वल, अदर्स, दीपक, नाही समजलं मला. नाही समजलं? कोऑर्डिनेट ऑब्झर्व कर, म्हणजे तुम्हाला प्रॉक फ्रिक पण आठवत नाही थोडक्यात. प्रॉक फ्रिक आठवत नाही, हो की नाही? कल्याणी, येस मॅम. हा, D06A चा डेमो आहे. काय ग नॉ जनरल आपला प्रॉक फ्रिकचं सिंटॅक्स? कल्याणी बाळ, प्रॉक फ्रिक आपण कसं करतो? प्रॉक फ्रिक डेटा इक्वल टू क्लास हेल्थ. सपोज आपण क्लासवर काम करतो, टेबल्स, and I want to see frequency of age. तर डिफॉल्ट काय आउटपुट येणार ह्याचा? कुठले कुठले स्टॅटिस्टिक्स येणार? ऑल ॲव्हरेज ऍव्हरेज, Frequency. फ्रिक्वेन्सी हा क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी हा. अच्छा, मला काहीतरी सिंटॅक्स इश्यू, स्पेलिंग ऑफ क्लास चुकलं. काय येणार? कल्याणी, आलं का? फ्रिक्वेन्सी पर्सेंटेज, क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी, क्युम्युलेटिव्ह पर्सेंटेज. येस मॅम. मग जर मी आता इथे असं केलं आणि मी लिहिलं नो क्युम्युलेटिव्ह, म्हणजे काय? इट विल सप्रेस क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी अँड क्युम्युलेटिव्ह पर्सेंटेज. तर मला फक्त दोन आले का नाही स्टॅटिस्टिक्स, फ्रिक्वेन्सी आणि पर्सेंटेज? येस मॅम. मग इकडे तेच म्हणतायत ते की इथे जेव्हा आपण मॅक्रो लिहितो तेव्हा कॉल करतो इकडे, तेव्हा पाहूयात फर्स्ट रिपोर्ट अँड सेकंड रिपोर्ट. लेट्स एक्झिक्यूट. फर्स्ट रिपोर्ट मध्ये when you are giving this statistics, that means it is suppressing cumulative frequency. So how it looks into log? असं आलं का? Yes, ma'am. समजतंय का? हो मॅम. बरोबर. आणि मग जेव्हा मी हा सेकंड मॅक्रो एक्झिक्यूट करायला घेतला व्हाईल कॉलिंग, आय एम जस्ट पासिंग माय स्टार्ट डेट अँड माय स्टॉप डेट, बट आय एम नॉट पासिंग एनी व्हॅल्यूज फॉर ऑप्स. म्हणजे काय? या ऑप्सचे काहीच व्हॅल्यूज नाहीये, तर डिफॉल्ट सगळे स्टॅटिस्टिक्स येणार. आले का नाही? हो मॅम. दॅट्स ऑल. सो तुम्हाला रिव्हिजनची गरज आहे. वारंवार मी तेच रिपीट करणार. So see, no options means it will give all your statistics. कळलं? Everyone, येस. open this demo D06A. Look into the code carefully. हा डेमो झाला की तुमच्या चॅट बॉक्स मध्ये आपण जे मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं तो कोड येईल, तो पण घ्यायचा आणि त्यावर वर्कआउट करायचं. Okay, the same thing is in this. Okay, now next scenario is for additional convenience. आता आपल्याला माहिती आहे पोझिशनल पॅरामीटर इज समटाइम्स अ प्रॉब्लेम, करेक्ट? जर आपण त्याची पोझिशन कॉल करताना ती ऑर्डर फॉलो केली नाही, इट विल बी एन एरर. बरोबर, आपण पाहिलं होतं, आठवतंय का? एज आधी लिहिलं, नंतर डेटा सेटचं नाव नंतर लिहिलं, येस मॅम. प्रॉब्लेम.
So to make your macro more flexible, let's create a parameter list with a keyword parameter. So while creating a macro itself, you write macro name where you have defined in your program with equal to sign, comma, parameter and its value. Either you can provide or create parameters with null value, or you can provide the values. All good? Okay. So keyword parameters are assigned a default value after an equal to sign. So this is the syntax and it's implemented in this program. Okay. So it's D06B. See, now when I'm calling it only with ops value. Why I'm not calling it with all this start and stop value? It's because it's a parameter list. Okay. जर मी इथं हे पुढच्या व्हॅल्यूज काही दिल्या नाही ह्याला तर इट विल कॉल विथ द डिफॉल्ट व्हॅल्यूज. कळलं आता? सो हाऊ फ्लेक्सिबल इट इज. ओके. तर इथे मी स्टार्ट आणि स्टॉपच्या व्हॅल्यू देत नाही कारण का व्हाईल डिफाइनिंग अ पॅरामीटर आय प्रोव्हाइडेड इनिशियल व्हॅल्यूज. So now let's execute. So let's see if in case you have data for 2008. You'll get an output. Yes, see, 1st Jan, 31st December. Got it? And of course, frequency and percentages आले का? कारण का while calling ops value you had given no CUN. कळलं? Right? आता सेकंड टाइम कॉल करताना आता मी त्याची पोझिशन अजिबात ठेवत नाहीये काहीच. And I'm just giving a different date for stop and I'm giving a second position for off where I'm telling no CUM, no percent. All good. Now check whether it's executing or while calling it's coming with the date with stop value. आता काय झालंय? I hope yeah, अर्धवट select झालंय. I hope it works correct now. Macro is very difficult to handle sometimes. No. Sample. Again, re-execute. काय करावं लागेल मला आता? नवीन सेशन. Sign out. So you have to be very careful. Macros वर काम करताना. Though it's making your task simple, but you have to be very careful. Okay. So the already existing code आहे म्हणून मी save नाही केलंय. Let's आता हा नवीन सेशन आहे. Let me create my macro library. I hope पलीकडे सगळेजण आहात. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आता इथं नल Ma'am. पॅरेंट एक मिनिट मला हे संपू दे. Give name तुम्ही एक मिनिट. जेव्हा नल पॅरेंथेसिस मी नल पॅरेंथेसिस ने कॉल करतेय so it will be taking default parameters. म्हणजे काय? It will not suppress any of your options, that is your parameters for statistics, and it will use default dates. So all three, let's try options for M compiler. M print the data to I call it. मॅम लिव्ह नेम तुम्ही सबमिट केलं मग अरे केलं ना, इकडे केलं होतं ना मी. काय एरर आला? सेमीकोलन सिलेक्ट नाही केला. थँक्यू मयूर. ठीक आहे, हा एररने काय प्रॉब्लेम येणार नाही. तर फर्स्ट वाला काय? ऑप्स व्हॅल्यू सप्रेस झाले बिटवीन द डेट 1st Jan to 31st December 2008. सेकंड मध्ये ऑप्स व्हॅल्यू त्यांनी काय काय वापरले होते? नो क्युम्युलेटिव्ह, नो पर्सेंटेज, stop value is 1st July 2008. So you'll get the output for 1st Jan between July 2008 and you get only frequencies for orders type. All good. आणि third report मध्ये you are simply calling it with null parenthesis. That means it will work on this default value. कळलं? तर रिझल्ट काय येणार?
a report was generated between 1st Jan to 1st December, and it is giving all the statistics. All good? समजलं? Positional parameter, Yes. open demo and work on this. Hmm. स्टार्टची व्हॅल्यू स्टॉपची व्हॅल्यू दिलं नाही ते. हा म्हणजे प्रत्येक वेळेस mention करा. Not necessary, जर मी आता नाहीच दिलं. Okay. आता इथे you have to specify while calling, because इथे while defining you have not given the initial values. Now while calling you can give initial values. कळलं आता? Yes. All good? चलो open this and work on it quickly. आपण पुढे जाऊया. It's demo D6B. Done? Okay. Same thing. Keyword parameters makes your task simple. So keyword parameters can appear in any order and can be omitted from the calling without placeholders. If omitted from the call, a keyword parameter receives its default value, which is this. पण हे लक्षात ठेवा वैष्णवी, जेव्हा तू म्हटली जर मी हे इनिशियल व्हॅल्यू देत नाहीये तर you don't have any rights to call your macro parameter with null parameter. So it will not work. Okay. So this you have to be very careful when you are defining a parameter list. All good? म्हणजे पोझिशनल आहे की कीवर्ड पॅरामीटर. This is keyword. आता हे इक्वल टू साईनने व्हॅल्यू देतोय ना आपण. इकडे पण कॉल करताना आपण त्याचे पॅरामीटर आणि त्याचे व्हॅल्यूज देतोय ना. पोझिशनल फक्त आपण कॉमा देऊन व्हॅल्यूज देतोय. कळतंय? म्हणून त्याला कीवर्ड बोलतात ना. इट्स रायटिंग विथ अ व्हेरिएबल व्हॅल्यू, व्हेरिएबल अलॉंग विथ इट्स व्हॅल्यू. म्हणून कीवर्ड असं बोललंय. गेटिंग इट नाव? बाकीचे तिकडे पलीकडे Yes, ma'am. Yes, ma'am. That's the same then. Acha. Now open this activity. तर ऍक्टिव्हिटी जर कोड असेल तर ठीक आहे, नाही तर हा कोड टाईप करा. मग त्यांनी सांगितलं काय, जस्ट ऑब्झर्व दिस स्लाइड फर्स्ट, पे अटेन्शन. दे आर टेलिंग एडिट द मॅक्रो कॉल टू ओमिट पॅरेंथेसिस. आता तुम्ही इथं पॅरेंथेसिस इथं कॉल करताना नल पॅरेंथेसिस दिलाय. आता नेक्स्ट टाइम कॉल करताना पॅरेंथेसिस नल देत नाही. अँड चेक वेदर इट्स वर्किंग. कळलं आता काय करायचंय? गो अहेड. Activity A01 for chapter 3. आहे का कोड? Yes. Yes. चलो. So first is I am calling it with my null parenthesis. So what is the note I am getting? My dog is Spot. का बरं? Because this is a macro parameter name with name equal to with value as Spot. कळतंय? आणि त्या मॅक्रो मध्ये आपला स्टेटमेंट काय आहे? पर्सन पुढचा. आणि इट्स टेलिंग माय डॉग इज ampersand name, that is Spot. Now what is the next thing they are telling? Call your macro without parenthesis. Is it working? It's still working. Okay, बरोबर? So it's telling my dog is Spot. So what does it mean? So when you submit
Okay, the call does not execute when you're working in windowing environment, but it executes in your SaaS Studio as well as Enterprise. म्हणजे हे काय त्या सॉफ्टवेअर नुसार ते डेव्हलपमेंट झालेले आहेत, त्यामुळे हा फीचर SaaS Studio मध्ये आहे म्हणून तो एक्झिक्यूट होतोय. नाहीतर तुम्ही SaaS विंडोइंग एन्व्हायरमेंट मध्ये काम करत असाल तर तुम्हाला एरर आला असता. कळलं? ओके, सो दिस आर सम एनहान्स्ड फीचर्स इन युअर SaaS Studio. All good? Yes. Yes. Now, third part is you can create a macro parameter list with mixed parameters. म्हणजे काय? You can write keyword as well as positional parameters together. This is also one option. Okay. पण त्यामध्ये एक क्रायटेरिया आहे. जेव्हा तुम्ही मिक्स्ड पॅरामीटर लिहाल त्यावेळेस तुमचं first position, always you have to give it to your positional parameter while defining as well as calling. मग नंतर तुम्ही काही कीवर्ड पॅरामीटर्सचे ऑर्डर देऊ शकता. कळलं म्हणजे काय? See this. Now this is your keyword parameters, but this is a positional parameter because it's not with equal to sign. कळतंय? प्रज्वल, तिकडे केतन, मयूर, जगदीश, Yes, ma'am. कल्याणी. Yes. मग आता बघा इथं कॉल करताना 3 टाइप्स. फर्स्ट इज इट इज कॉलिंग विथ ओनली द पोझिशनल व्हॅल्यू ऑफ ऑप्स. तर डिफॉल्ट व्हॅल्यू वर तो काम करेल फॉर स्टार्ट अँड स्टॉप. ह्याच्यामध्ये आता त्यांनी ऑप्स बद्दल काहीच दिलेलं नाहीये फॉर दिस वाईल कॉलिंग. इट इज गिव्हिंग यू द व्हॅल्यू फॉर स्टॉप अँड स्टार्ट. ओके, सो दिस इज अ डेमो D06C. Just observe it, do not work until I tell you. Let's define first. So I'm defining my macro. And I'm calling this first one. Only no QM. So see, my dates are default coming and cumulative frequencies and percentages suppressed. Why? Because you have used off this. आणि ह्याच्यामध्ये आपण सांगितलंय ऑप्शन. तर तुमचा लॉग मध्ये काय दिसतंय? So this is how it is. बरोबर? तुमच्या स्टार्ट आणि स्टॉप डेट हे कुठनं आल्या? Because your parameter is defined with default values. Correct? Now, look at this. I'm calling my second call with stop value and start value. I'm not at all specifying anything about ops. Let's see whether it's executed. It's coming. So default ops बद्दल काहीच नाही, तर सगळे statistics आले. All good? Fine. Next. Now I'm telling no cumulative, no percentage. I'm not specifying start value. Directly I'm giving stop value. So default start date काय घेणार? Start date. 1 Jan. Correct, because while defining this was my default. Correct? So look at this. No start, only stop. But the call for positional parameters त्याची position first आहे. कळतंय का? आता मी काय करते हे एक्झिक्यूट करते. I'm going to get the output. Okay? Now, pay attention. मी काय करणार? Let's reorder it and check. काय केलंय? स्टॉपची व्हॅल्यू दिली आणि हे काय दिलंय? हे ऑप्सच्या व्हॅल्यूज. पण ऑप्स हिअर इज पोझिशनल पॅरामीटर. तो डिफाईन करतानाच पहिल्याच पोझिशन मध्ये आहे, पण कॉल करताना मी त्याची पोझिशन चेंज केली आहे. लेट्स चेक. एरर डिरेक्टली सांगितलं ऑल पोझिशनल पॅरामीटर्स मस्ट प्रिसीड कीवर्ड पॅरामीटर्स. म्हणजे काय? प्रिसीड म्हणजे कधी पण कॉल करताना किंवा डिफाईन करताना तुमचे पोझिशन पॅरामीटर्स इज ऑलवेज डिफाईन इन फर्स्ट ऑर्डर. कळलं? फर्स्ट पोझिशन. तर हे सेकंड पोझिशन मध्ये असल्यामुळे त्यांनी डिरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आपल्याला सांगितलंय. प्रिसाइड बिफोर कीवर्ड, hence rearrange. Got it now? So you can make use of
mixed parameter list, but in mixed parameter your positional parameters should always be before keyword म्हणजे first order. All good? आणि हा तुमचा fourth option with null parentheses. All good? Yes, ma'am. That's it. End of the chapter. So open this demo D06C. आणि आपण मी हे जे काय चेंजेस करून दाखवले होते ते पण तुम्ही फॉलो करा. हाऊ यू गेट दी एरर. ओके. कॉल करताना एक एक कॉल सेपरेट कॉल करा. क्युम्युलेटिव्हली कॉल करू नका. तुम्हाला प्रत्येक कोडचं आउटपुट नीट समजायला पाहिजे. लॉग पण चेक केला पाहिजे. लॉग मध्ये कोड कसा देतो विथ एम्प्रिंट ते पण चेक करा. डन. Done, ma'am. हे पण ट्राय केलं when you change the position of your positional parameter. Okay. So with this we have done with the chapter number 3 as well. Okay. Exercise I leave to you as a self study. Any doubts, any errors, we'll be seeing it on our next class. All good? आतापर्यंत काय डाऊट?